Hi, everyone. Thanks for being here today. We have two great talks for you today. I'm sure you're going to be very glad to hear about our two invitees. Thanks for taking the time to be with us. C'est un privilège d'avoir Olivier avec nous aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler avec Olivier dans le passé lorsque j'étais consultant. Donc, je sais à quel point il est engagé pour la durabilité. Olivier est ingénieur civil en chimie, sorti de l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Il a démarré comme responsable technique des essais physiques du laboratoire de recherche du Centre de recherche de l'Industrie cimentière. Dès l'an 2000, Olivier a occupé plusieurs fonctions au sein de l'entreprise Holcim France Benelux dans les secteurs de la préparation des combustibles alternatifs, du béton prêt à l'emploi et du ciment. En 2015, Olivier rejoint Ciments Vigier comme directeur ciment en charge de la production de ciment et de la logistique de distribution. Merci d'être avec nous, Olivier. Voilà, donc je propose de commencer. Donc, merci Nicolas. Donc, effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer rapidement quels sont les défis qui s'offrent à l'industrie cimentière. Donc, le groupe Vigier existe depuis 151 ans en Suisse et appartient au groupe VICA depuis 2001. Donc, le groupe VICA est organisé en 6 régions dans le monde. Au niveau de la Suisse, nous exploitons 34 sites de production, dont une cimenterie et puis des centrales à béton principalement, plus 2 installations, une pour la préparation de combustibles alternatifs et une de préfabrication d'éléments de traverse de chemin de fer en béton. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ces éléments-ci. Alors, ce qui est aujourd'hui, ce dont il faut tenir compte, puisque le béton est un matériau extrêmement décrié pour son impact sur l'environnement, c'est qu'il n'y a pas d'alternative crédible en termes de volume disponible sur le marché. Ça, c'est la situation aujourd'hui et nous pensons qu'elle va encore perdurer pour de nombreuses années. Donc, il y a beaucoup d'exemples de liants hydrauliques ou autres qui peuvent substituer le béton, mais qui sont ou qui existent en quantité très faible. Donc, si on prend le marché suisse consomme chaque année à peu près 15 millions de mètres cubes de béton, ce qui représente 5 millions de tonnes de ciment qui sont produites en Suisse. Et ici, sur le slide, quelques exemples comme des réservoirs d'eau potable, un hôpital, un barrage, qui sont des éléments qui ont été construits en béton et pour lesquels, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'alternative. Alors, si on reprend le groupe Vigier, donc en lien avec la première présentation qu'on n'a pas encore pu voir, mais vous voyez comment nous sommes organisés. Traditionnellement, dans un groupe cimentier, on commence toujours par l'activité ciment. Ensuite, on a ce qu'on appelle des channels de consommation qui sont les centrales à béton qui vont permettre de produire du béton qui sera le matériau de construction qui permet de réaliser des bâtiments et des travaux d'infrastructure. En fin de vie de ces bâtiments, le bâtiment va être démoli ou ce qui a été construit va être démoli et au travers d'activités de tri dans lesquelles Vigier s'est développé il y a quelques années, une grande partie de ces matériaux vont pouvoir être recyclés et servir à nouveau de sable et de granulat pour fabriquer du béton, ou bien vont être utilisés comme matière première alternative ou comme combustible alternatif dans la cimenterie. Et ce faisant, on boucle le cycle de vie des matériaux de construction. Et donc, cette organisation opérationnelle correspond exactement à notre vision de groupe. C'est que nous voulons être connus comme un des acteurs principaux comme fournisseurs de matériaux de construction et de services liés à la construction. Et on s'engage dans la conservation des ressources et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez que notre organisation reflète concrètement notre vision. Alors, si on arrive sur les parties les moins, je dirais, les moins nobles ou les moins agréables
nos métiers. Hein. J'ai pris ici des chiffres qui sont tout à fait valables pour la Suisse. Ils datent de 2018, soit avant la crise Covid. Il y a eu une petite amélioration en 2020, mais 2021 ressemble très fort à ça. Donc, l'industrie suisse du ciment correspond à 5% des émissions de CO2 en Suisse. Ici, le graphique est repris pour l'OCDE, c'est à peu près le même schéma sur la Suisse. Un tiers, si vous le savez, un tiers de ces émissions liées à la cimenterie sont liées à la combustion dans les fours, et 2 tiers sont du CO2 géogène qui est issu de la décarbonatation du carbonate de calcium, qui est un des constituants principaux du ciment. Et donc, le défi est double. On doit on doit améliorer la combustion dans nos fours, mais on doit aussi trouver une solution pérenne pour pouvoir éviter ou récupérer et transformer le CO2 issu de la décarbonatation de nos matières premières. Alors, si on regarde maintenant concrètement sur Ciment Vigier ce que ça signifie, et surtout si on parle de développement durable, on a la chance de posséder une carrière et donc un accès aux ressources de marne et de calcaire, qui sont les éléments principaux pour former du ciment. Donc cette carrière est située à Péry, à côté de notre usine, et cette carrière a la particularité d'avoir une autorisation d'exploiter pour encore 90 ans. Donc ça, c'est une spécificité du canton de Berne. Le ciment a été reconnu comme matériau indispensable par la Confédération suisse, et le seul canton suisse qui a traduit ça de manière concrète en donnant des autorisations ou des préautorisations d'exploiter pour une carrière en conséquence a été le canton de Berne. Donc ça nous donne évidemment un avantage énorme par rapport à nos concurrents, puisque lorsque l'actionnaire investit chez nous, il le sait qu'il le fait avec une perspective encore d'avoir un accès aux ressources garanties pour les 90 prochaines années. Tout commence donc à la carrière, par l'exploitation, et même si c'est un élément mineur de l'impact environnemental, le transport des matériaux vers l'usine a déjà un impact. Et donc, on est très fiers chez Ciment Vigier, en 2018, d'avoir été à l'origine de la fabrication du premier dumper électrique autonome qui travaille chez nous depuis 4 ans maintenant. C'est toujours une première mondiale, il n'y a pas eu d'autres exemplaires, et c'est lié aussi à la particularité de notre site. Nous avons un site downhill, donc c'est-à-dire on exploite le sommet de la carrière et on descend les matériaux vers le concasseur. En ce faisant, si le camion descend chargé, il va pouvoir, avec 65 tonnes de matériaux, comme on le voit là sur la photo, il va pouvoir charger ses batteries en descendant, et il va utiliser cette électricité ou cette énergie emmagasinée pour remonter à vide. Et donc, c'est un principe vertueux qui fonctionne en théorie sur une feuille Excel. En pratique, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a énormément de conditions qui font que, notamment la température, notre carrière est à plus de 1000 mètres d'altitude, font qu'en hiver, on n'y est pas, donc on consomme 30% d'électricité en hiver, net. Par contre, en été, on arrive à équilibrer la consommation d'électricité avec l'autoproduction, voire même à produire un peu plus. Donc, on est très fiers d'avoir imaginé cet engin, et puis avec la société Kuhn, de l'avoir créé. Et j'y reviendrai plus tard. Donc, c'est déjà un moyen de décarboner cette partie de transport. Les matériaux sont ensuite amenés à travers un tunnel sur la bande transporteuse à gauche. L'alternative, c'est de les descendre avec des dumpers électriques ou traditionnels. Mais donc, nous, on travaille avec une bande transporteuse qui profite également de la différence de niveau entre la carrière et l'usine pour produire son électricité, à peu près 300 000 kWh d'électricité par an, ce qui correspond grosso modo à la consommation électrique de tous les transports internes de l'usine. Donc tous les matériaux transportés dans l'usine, toute la consommation électrique ou l'énergie électrique nécessaire à leur transport en interne sont couverts par ça. Enfin, lorsqu'on parle des matériaux
des matières premières naturelles, encore une fois, afin de minimiser l'impact sur la consommation de ressources naturelles. On a développé depuis plusieurs années la substitution de matières premières par des matières premières alternatives, qui sont de manière très variée. Donc, ça va des terres polluées jusqu'à des cendres issues de processus de combustion comme la fabrication du papier, etc. Chez Ciments Vigier, cette année, on va être à peu près à 15% de substitution et l'année prochaine, on ambitionne d'atteindre ou de dépasser les 20% de substitution. Donc, on consomme à peu près 1 million de tonnes de matières premières par an venant de la carrière et on espère, dès l'année prochaine, pouvoir en substituer 200 000 tonnes, ce qui veut dire aussi, de manière très concrète, que chaque 5 ans, on allonge la durée de vie de la carrière d'1 an. Donc ça, c'est toutes des choses concrètes et puis qui existent. Donc tous ces matériaux vont terminer après broyage dans des bonnes proportions et dans une bonne chimie, vont être brûlés dans un four à très haute température, puisque la température que la matière doit atteindre pour pouvoir former le clinker, qui sera le principe actif du ciment, est de 1450 degrés. Donc on a appéri un four dit moderne. Alors je souris quand je dis ça parce que il date de la fin des années 60. Mais en termes de technologie, il n'y a pas eu de meilleure technologie. Donc, c'est un four voie sèche avec précalcinateur. Il n'y a pas eu de meilleure technologie depuis. Et donc, dans ce four, vous l'avez compris, hein, entre 0 ou 20 degrés et 800 degrés ou 1000 degrés, le CO2 contenu dans la pierre, donc dans le carbonate de calcium, va partir. Et ensuite, la matière va être cuite dans le four. Pour cette cuisson, on utilise des combustibles. Le combustible traditionnel chez Ciments Vigier, c'est le charbon, mais ça pourrait être le gaz naturel ou le schiste, etc., etc. Donc, il y a différentes possibilités. Un moyen de réduire l'impact CO2 lié à la combustion, c'est de remplacer ces combustibles aussi loin que possible par des combustibles biogènes ou par des combustibles alternatifs. Donc le principe de l'usage des combustibles alternatifs peut être résumé sur ce slide. Une gestion traditionnelle des déchets consiste à les brûler, en particulier en Suisse, hein, c'est très répandu, à les brûler dans des incinérateurs. Ce faisant, on brûle les déchets, on produit du CO2 et on se retrouve à la fin avec de l'énergie qui est produite et puis des résidus, donc les cendres, hein, que ce soit les cendres volantes ou les cendres sous gris en général, qui vont être enfouies en décharge. La manière traditionnelle de produire du ciment, c'est d'utiliser des combustibles fossiles qui vont également produire du CO2 et puis ce qui sort des fours ou des usines à ciment, c'est du ciment. Il n'y a pas d'autres résidus qui doit être mis en décharge. Si on arrive à combiner les deux, c'est-à-dire à remplacer les combustibles nobles par des combustibles alternatifs, qui autrement iraient en incinération, on ne va pas produire plus de CO2, c'est la partie droite du schéma. On va produire exactement la même quantité de CO2, si vous voyez ma souris. Par contre, les déchets et leurs parties cendreuses vont être incorporées comme matière première dans le clinker et donc dans le ciment, et on produit du ciment. Donc vous comprenez le bénéfice ou l'intérêt. En faisant ça, on va éviter des émissions de CO2 au niveau de l'incinération. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement ou de remplacement des combustibles nobles par des combustibles alternatifs. Et donc, dans le cas de Ciments Vigier, j'ai repris ici les résultats 2021. Ce 2022, on termine le mois d'octobre aujourd'hui, on est sensiblement sur les mêmes bases que 2021. Donc, en 2021, on a substitué 97,3% de nos combustibles fossiles par des combustibles alternatifs. Et de ces 97,3%, pratiquement 38% étaient des combustibles biogènes. Donc, les combustibles biogènes sont tels que le bois de démolition, de construction, sont considérés comme neutres au niveau CO2. Et si on parle de bilan net de CO2, on peut considérer l'ensemble des combustibles alternatifs. Donc, vous voyez sur ce graphique, hein, depuis 2015, pour reprendre les 6 dernières années, on est passé de 80% de substitution à 97,3%. La moyenne suisse, nous y compris, c'est la barre sur la droite,
Donc ça, c'est des chiffres qui sont publics, qui sont publiés par STEM Suisse. 2020-2021, ils étaient au même niveau, 69,5% de substitution. Si on prend la moyenne européenne, elle est aux environs de 50%. Vous voyez que on est très fiers dans l'usine de Péry d'avoir réussi à pousser l'exercice quasiment jusqu'aux limites, puisqu'on n'est pas autorisé à démarrer un four avec autre chose que des combustibles nobles. Dans notre cas, c'est du light oil, de l'huile légère. Et ça correspond à 2,5% de notre consommation énergétique. Donc, on a encore un potentiel d'amélioration de 0,2%. On est quasiment virtuellement à 100% de substitution. Ce qui veut dire concrètement, dans l'impact CO2 de nos produits, cette partie combustible peut être enlevée. Ça montre que c'est possible et que c'est possible de le produire. On l'a fait pendant une année complète et donc ça fait partie des leviers qui existent pour l'industrie pour arriver à solutionner cette partie, un tiers des émissions de CO2 qui vient des combustibles. Et donc, si on regarde le bilan CO2 net de ciment Vigier sur l'ensemble des produits ciments qui sont produits chez nous, donc par rapport à l'année de référence de 1990, vous voyez qu'on a évolué de 667 kg de CO2 par tonne de ciment jusqu'à 408 kg, résultat de l'année dernière. Cette année, on est sur des prévisions proches de 400 kg, donc on continue à s'améliorer. Vous voyez que c'est possible. La moyenne suisse, nous y compris, est plutôt de l'ordre de 550 kg si on regarde les émissions nettes de CO2. Donc, vous voyez que l'exemple concret de Péry montre qu'on peut déjà faire des choses concrètement. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au rythme actuel, on ne sera jamais à zéro émission nette de CO2 en 2050, qui est notre objectif. Et donc, pour ce faire, il faut que l'on accélère l'évolution. À titre d'illustration, SEM Suisse, donc, qui est la fêtière suisse de l'industrie cimentière, a publié sur base de chiffres concrets les 6 leviers qui étaient à la disposition de l'industrie pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de CO2 en 2050. Les 6 leviers sont repris ici. Le premier à gauche, ce sont les combustibles. Il reste un potentiel sur base des chiffres 2019 en Suisse de 21% ou respectivement quasiment 126 kg de CO2 de réduction. Vous avez compris, pour Ciment Vigier, cet objectif est déjà atteint. Donc ça, c'est à nos collègues concurrents de réaliser la chose. Le deuxième levier, c'est de mettre moins de clinker, donc qui est le produit qui est issu du four, de la cuisson, dans les ciments. Là, il y a encore aussi un potentiel de 17% par rapport à la situation actuelle. Et ça se fait comment? Ça se fait par l'optimisation des recettes, donc avoir un clinker le plus efficace possible pour en mettre le moins possible dans le ciment. Ça passe aussi par l'utilisation de matières premières décarbonées. Je vous ai cité l'exemple des cendres de papier. Donc, tout déchet issu, cendreux, issu de l'industrie, une industrie thermique est potentiellement une source de matière première pour nous, avec l'avantage que tout le calcium qu'il contient aura été théoriquement décarboné. Donc, plutôt que les mettre en décharge, il vaut mieux essayer de les réutiliser comme matière première secondaire dans l'industrie cimentière. Et enfin, on a des nouvelles formulations de béton. Donc, les normes béton ont été depuis plus de 50 ans faites avec des mesures de sécurité ou des indices de sécurité tels que le motto était plutôt mettons plus de ciment par mètre cube de béton. Aujourd'hui, il faut changer l'approche et puis travailler plutôt en fonction de l'utilisation du béton à optimiser la quantité de ciment dans le béton. Je donne un exemple que tout le monde comprendra. Si on fait une terrasse, pour un particulier, il n'est pas nécessaire d'avoir des bétons à très haute résistance. Ou quand on construit un immeuble de 20 ou 30 étages, les caractéristiques du béton ne doivent pas forcément être les mêmes
au dernier étage que pour les fondations. Et ça, tout le monde le comprend, mais aujourd'hui, en pratique, malheureusement, c'est le même béton C30-37 qui est utilisé pour tous les étages d'un ouvrage. Donc, il y a certainement des choses à faire. Et puis, ces transformations ou cette évolution, soit des normes, soit du travail avec les bureaux d'ingénieurs ou les architectes, ne peut pas se faire uniquement de notre côté. Elle nécessite d'augmenter la collaboration. Au niveau du transport, ça représente 3,5% des émissions de CO2. Donc là aussi, c'est un élément dont je vous ai apporté une partie de la réponse, c'est les transports internes chez Ciments Vigier. Il y a également la distribution de nos produits qui peut se faire autrement que simplement par route. Je vais y revenir. L'électricité, donc Olivier, oui. je m'excuse, juste pour le temps, si c'est possible de terminer en quelques minutes. Je termine dans quelques minutes. Merci. L'électricité et puis la recarbonatation, qui est le dernier pilier. Donc, c'est des éléments qui dépendent pas nous. La recarbonatation, c'est la recarbonatation du béton, donc c'est pas directement du ciment. On doit le faire avec nos clients et puis on avance concrètement dessus. Et puis il reste le gros pavé du CCS/CCU, donc la Carbon Capture and Storage, Carbon Capture and Usage, où là c'est un saut technologique. On estime qui sera à l'échelle industrielle présent chez nous entre 2030 et 2040, pas avant. Alors, on travaille concrètement dessus, mais on n'a pas encore d'amélioration à ce niveau-là. Et vous voyez que ça, c'est quand même un gros pavé qui sera plus faible pour nous. On estime que nous, on devra sauver environ 300 kg de CO2. Le reste du travail aura été fait. Voilà, au niveau du transport, je voulais juste dire, pour terminer sur cette note, c'est qu'on a acquis un camion 100% électrique et un camion toupie béton également 100% électrique chez Vigier, ce qui nous permet, depuis la carrière jusqu'à nos clients finaux, de sauver aussi ces 3,5% de CO2. Donc voilà la conclusion. On s'est engagé à décarboner nos produits et notre processus d'ici 2050. Au niveau des produits, on est pas mal avancé, mais il reste encore un peu de chemin à faire, à peu près un tiers du chemin. Et au niveau du processus, ça passera par le Carbon Capture and Storage et le Carbon Capture and Usage, auquel nous, en tant que groupe cimentier, on croit. Donc, transformer ce CO2 émis à notre cheminée en un produit utile ou en une énergie utile. Et pour ce faire, vous l'avez compris, hein, on a besoin d'avoir, ou qu'on nous garantisse une forme d'accès au marché des combustibles alternatifs, qui est une priorité, mais que les mentalités évoluent également et qu'au niveau des matières premières disponibles, qu'on s'éloigne du tout à la décharge pour aller vers des solutions de recyclage ou de valorisation, notamment chez nous en cimenterie. Voilà. Merci Olivier, encore une fois pour cette présentation très intéressante et la réponse aux questions. On va passer à Corentin Fivet, who's a professor of architecture and structural design at EPFL and leader of the Structural Exploration Lab. So go ahead, Corentin. So I changed a few things here with my connections. I hope it's gonna be okay. All right, so I mean, a few things have been said. I mean, the discussions was very interesting, at least what I could grab from it. I just wanted to show this graph again, just, I mean, to remind that, yes, we can try to, I mean, we should try to limit our CO2 greenhouse gas emissions as much as we can, but we should also remind that whatever we do will never be enough, and so we should always try to do more in order to reduce those impacts. This is also, I mean, those are numbers that were given already in the previous presentations, except that here the numbers are from the worldwide emission of CO2 emissions. And indeed, I mean, the construction industry has a huge responsibility in global warming. 11% is a lower bound. According to more recent numbers, we can extract some percentages that are impacted to other industries and realize that they're actually related to the construction industry. And so probably that's
CO2 emissions related to the activity of constructing buildings, infrastructure, and demolishing it is responsible for about 20%, maybe even a bit more, 20% of all CO2 emissions. And next to it, we see also that 28% are related to the operation of buildings. So the heating, the cooling, the electricity needed in buildings and so on. And then, historically speaking, we have not addressed both the embodied parts, so the one related to the construction, the maintenance, and the transformation, the demolition of the buildings, and the operational parts, the one related to the heating, cooling, electricity in buildings. What we see here are the life cycle assessment result of more than 1,000 buildings that were all built between 2017 and 2022, so in the past 5 years. In France, and their life cycle assessment are ordered according to the highest operational share. And there are a few things we can extract from this graph here, is that there is no correlation between the upper part of the graph and the bottom part of the graphs. So when building owners, project managers, architects, engineers tried to reduce the environmental impact of their buildings, they managed to do it considering the operational share of those impacts, but they did nothing in order to reduce the embodied share. And most probably they did nothing because it wasn't even something that was computed. So what you cannot measure, you cannot understand and reduce. But also there is still a question on whether we, society, the industry, can actually reduce this embodied share in buildings, because on the bottom part of this graph, we clearly see a kind of a threshold that is there. And so, can we actually reduce the greenhouse gas emissions per square meter of new buildings? And that's almost an open question at the moment, and should not be. If we zoom into these embodied shares and we focus on buildings in Switzerland, we can see that a third of it are related to the production of cement and concrete. A quarter of it are related to the insulation, so the production of the insulation, the buildings, the replacement of the insulation in old buildings, and so on. And then you have other smaller shares for minerals, bricks, wood, metal, and glass. And all these embodied greenhouse gas emissions, they're already there, so they're already built. It's the build stock. But the main issue, we cannot go back in time and try to build better what is already built. But the main issue today is that we are demolishing and transforming those buildings probably more than what is needed. The graph here shows the amount of expenses that are related to new constructions compared to the ones related to transformation, extension, and demolitions. And proportionally speaking, so it's just relative values here, we see that we've been increasing the amount of money that we put to transforming, extending, and demolishing buildings. And indeed, in Europe it's the case, but probably also in developing countries where the urban centers is already built. The only way to build bigger, to change the urban environment is actually to demolish or strongly transform what's already in place. And as a consequence, as was presented earlier as well, the construction and demolition industry accounts for 33% of all solid waste, which is not negligible. So the construction industry, in short, squanders resources, global warming, waste. There's also issues related to virgin material depletion, and more precisely to the ecosystems that are destructed on the way. And then every time we demolish, we also lose a part of our heritage and investment that was made earlier.
And so, I mean, one direct conclusion that we can draw is that construction is injurious to Earth. Yes, we should. So yes, we should try to, I mean, avoid, reduce the CO2 emissions by improving the systems that the processes that we are commonly using, as was presented before. But the very first questions is indeed this one: shall we construct? Shall we demolish? Shall we transform the built environment? And probably that if we ask that question before every single operation, we could realize that most of those transformations are not necessary. But there are other transformations that remain needed. I mean, buildings, we need to insulate them. So there is a need for energy retrofit, which also has an impact on embodied emissions. There is also a need to welcome more people in dense areas in Europe, but also elsewhere in the world. And we've seen it with the COVID. There is also a need to quickly change the spaces that are provided by architecture. And so the built environment is transient. We need to replace some of it, and the question is how to do it. And one first assumptions and one first remark that we should do is that most of the time when we demolish a building, the building is of good quality. So the fact that we don't need the space provided by the buildings that we have here in front of us, for instance, in Fribourg, doesn't mean, so we didn't need those spaces, but the beams, the slabs, the walls were still of good quality. And so it's not because we don't need the spaces provided by the buildings that we do not need the materials that make those spaces available. And realizing that allows us to embark and to better understand what can be done through the principles of circular economy. So circular economy, the goal would be to maximize the service life of existing products through different strategies in a given hierarchy. Because first we want to use the existing products as much as we can, and then only if we cannot use them, we allow to adapt those products on site, and then we use them as much as we can, and we see a loop being created on top of these graphs. And then when we cannot adapt the components, the products on site, then we can allow ourselves to reuse the parts in new systems, in new locations for new purposes. And then we go back up to this graph, and the new systems, we want to use them as much as we can. Maybe we adapt them, and maybe we reuse the parts again and again. And then only after that, once we cannot reuse the parts, then recycling, so reprocessing the material would be an option. And currently, when we speak about circular economy in many contexts, recycling is like the main first option strategy that comes to mind, but it's actually the very last one on the ladder. Reuse, so what does that mean? I mean, it's always better to understand it through examples. So here is an example that I show a lot. It's a bridge, a timber bridge that was built in 1810 over the Rhine River at the border between Switzerland and Germany. 100 years later, it was decided that the bridge was too small, not high enough, so the community decided to replace it with a bigger one. But a monastery, some monks from a village nearby, actually reclaimed some of these beams and columns that we see on the bridge in order to build the barn that is pictured on the bottom of this slide. And we can actually see traces of the cuts in the columns. So those traces are the testimony of the previous use of those beams in the bridge. And that barn, so built in 1920, is still in use today. The picture is from 2019, but it's actually still there standing. And so in the end, what do we have? We have a 100
200-year-old building that is made of components that are 200-year-old. And that's really the goal of the circular economy and reuse, is to have products that last longer, so to have construction components that last longer than the buildings they are part of. And today, so in the construction industry, reuse is not, I mean, it's moving a bit. So we see more and more startups providing services to reuse building parts, but what is mainly reused are not load-bearing components such as the ones that are shown here. And if you remember the very first graph that I showed, if we want to reduce CO2 emissions through reuse, we need to also reuse load-bearing components. And there are examples in the past, but those are not, but there are not a lot of examples. It's not common practice yet. Here is the London Olympic Stadium that was made with reclaimed oil pipelines that were ordered in too much quantities on site, and the engineers realized that by just changing a bit the design for the stadiums, they could reuse those pipelines as new structural members in the stadium. Here are other examples of given by Tony Ruttemans, a Swiss engineer who built hundreds of pedestrian footbridges while reusing cables from ski lifts and oil rigs. So showing that, yes, I mean, components could be reused even for structural purposes. In Switzerland, the most published example so far, and the biggest operation so far is this one here in Winterthur, where an existing building has been extended, and the load-bearing systems are beams and columns in steel that are reused from a distribution center. Here is another example where 75 tons of old steel from Netherlands will be reused for a new building in Belgium. But I mean, so those are very unique examples, and it's not, I mean, the practice is not banal yet. So it's not like before the revolution industry where reuse was just common sense. It made sense in terms of economy. It made sense in terms of use of resources, of efforts to be put into the operation. And today is not the case. And so the question that we ask ourselves, so at the Structural Exploration Lab, is what can we do in order to make the reuse of load-bearing components more banal and more a common practice. I will show here two examples of things that we've been working on to see how the industry can evolve in that direction. The first thing to understand is that there is a change of design paradigm. So in the conventional design process, first the designers, architects, engineers would provide an idea of the main shape of the structure, and then little by little that structure would be analyzed, and we will end up with a precise description of how the pieces should be manufactured. When we want to reuse an existing stock, the members come with known properties. So they have given lengths, they have given cross sections, given material. We cannot change them, and the goal now, the new goal, is to find the best way to reassemble them in the new structure. And usually the stocks to reuse can be very big and varied. Here is an example, a case study where we wanted to know how we could reuse those elements from electric pylons that are about to be dismantled in the Valais canton. And you see that, I mean, there were more than 300 families of different cross sections and lengths of bars. And the question was, how can we reuse them in order to build, for instance, the extension of the Lausanne train station? And there are three questions to ask and to solve simultaneously. First is,
where to get the elements, so what elements to get from the existing stock. Then it's where to put them in the new structure, and third is what should be the best shape for the structure that would minimize embodied carbon. And all these three questions can be solved simultaneously with optimization procedures, and we would get different answers depending on the objective functions that we ask us, that we put. And the same is true, I mean, with trusses, but also with frames like the ones we saw earlier. So what if we have a stock of beams and columns, what should be the best reassembly in the new building in order to reduce CO2 emissions? And if we do comparative life cycle assessments, where we compare a structure made of reused timber or reused steel with one that is made of recycled steel, for instance, then we see that always there is a reduction in greenhouse gas emissions that could go up to 60% less greenhouse gas emissions, and most of the time 50% less greenhouse gas emissions. We can also realize that the best optimum solutions that would minimize environmental impacts is not the one that only reuse components, but it's the one that replaces less efficient reused components with newly manufactured recycled materials. So the best solutions would be one that combines at the same time newly manufactured recycled materials and reused components. Now, last case study before the conclusion of this short presentation is one related to cement and concrete. So since it was probably the topic for today, the unexpected topic of today. So as was presented, I mean, we need cement, we need concrete, but the environmental impact of cement and concrete is huge, and we need to do something about it. So 8% of all CO2 emissions worldwide are due to the production of cement. 30% of all waste in Europe is due to the construction and demolition of concrete. Today, the best end of life for concrete consists in crushing the pieces and reuse the small crushed pieces as aggregates in new concrete, a concrete that we would call recycled concrete. So while that process allows to avoid the extraction of natural aggregates, actually the process doesn't change anything in terms of CO2 emissions. So if we compare recycled concrete with these techniques to a newly manufactured concrete, the two components would need the same amount of cement and would have very similar environmental impacts in terms of greenhouse gas emissions. And so an alternative way is to not crush the concrete, but to apply a selective, clean deconstruction of the pieces. So before recycling the concrete, we could reuse the components as they are. It's not a replacement of recycling, it's an extension, it's a delay of the recycling process. Today, cutting walls and slabs with diamond saw blades is a common practice, mainly in urban dense areas. But the pieces are not valued for what they are. And so we would still crush it afterwards. Yet, if we dig into the history, we can identify a number of case studies where huge pieces of concrete were reused. Here we are in the Netherlands, where buildings, very big buildings, apartment buildings, have been dismantled, carefully cut, and the slabs, the walls, are reused into other smaller buildings, the ones that we see on the right. Here is an example in the US from 2013, where temporary slab decks from a temporary highway were reused in order to build the load-bearing system of a house nearby. Here is another, even more recent example where cast-in-place concrete has been cut
and because I mean, it's very interesting to keep the steel rebars that exist in the concrete, because this is the quality of the concrete. Then you see that the cuts are made a bit outside of those connections, and then we end up with frames and pieces, rooms that can be reused as this is in new construction. In Switzerland, most of the concrete that is put in place is cast in place concrete. It's not prefabricated concrete, and so we wanted to show that even that concrete could be valued and reused in new applications that are unrelated to the previous use of the concrete. And so we built this footbridge out of pieces that were cut from the walls that we see here. And those walls actually are part of, were cut because they are inside a building that was being transformed. And just for the little story, the building was not older than 10 years old when those pieces were cut. So when the need for new spaces was identified. So for the construction company, it made sense for them to cut those pieces to small blocks, because also it eased the transport of those blocks. We took those blocks, and of course, as it's always the case in reuse, every block has a different size, different lengths, thickness, width, and we also wanted to have cuts inside. I mean, it's not very precise. The construction industry is not very precise, especially the concrete industry. There are a lot of tolerances, and there is a variability in the stock. Every piece is different, but if we adapt the design process accordingly, this is not a barrier, this is not a constraint, and it's actually it's no more complicated to reuse pieces than to build, for instance, this art bridge with new pieces. And in the end, we end up with a footbridge that is as strong as new concrete, so same qualities, but it didn't require any casting of concrete. It didn't require any new production of cement, except for the little joints that we have in between the blocks. If we do a life cycle assessment, which we should always do, we realize that so reusing the concrete blocks, this is the graph on the left, so in the recrete arch, allows a reduction by 3 or by 4 of greenhouse gas emissions if we compare the operation with the construction of the same arch, but is made with cast in place recycled concrete. And then on the right, you see the amount of greenhouse gas emissions that would correspond to the production of the same arch, but with timber, with glulam beams. And you can see that the environmental impact is very similar. If we zoom in, excuse me, Corentin, just so we keep a bit of time for the questions and the discussion. I'm sorry. But I mean, this is the main thing. So this bridge is now in use and tested on site to see how it behaves. I mean, this is just, again, previous studies showing that always reusing concrete allows to reduce environmental impacts. And sometimes it's a bit more expensive, but we hope that this is only a temporary constraint. And this is it. Thank you very much. Thank you very much, Corentin, for this great presentation.